Hello viewers, Assalamu alaikum. Today is 11th November and we are going to Japanese festival at Dubai Mall. We started from our home at 4 o'clock and আমার বাসা থেকে Dubai Mall এ যেতে 40 to 45 minutes লাগবে. But I really love this long journey because I can see so many sights, beautiful sights like desert, beautiful buildings and all. And দুবাই মলে যে ফেস্টিভ্যালটা হচ্ছে জাপানিজ ফেস্টিভ্যাল, এটা দুবাই মলের ওয়াটার ফাউন্টেনের পাশে একটা গ্রিন পার্ক আছে, ওখানে হচ্ছে। সো লেটস হচ্ছে দুবাই মলের ওয়াটার ফাউন্টেন লেক। আমরা ওয়াটার ফাউন্টেন লেক থেকে স্ট্রেইট পার্কে চলে যাব। ওয়াটার ফাউন্টেন লেকে ফাউন্টেন শো 4 o'clock হয় and 8 o'clock হয়। So I'm gonna show you those videos. Viewers, you can see they decorated their Japanese gate with beautiful lanterns and it actually looked really beautiful. It's awesome. And পার্কের ভেতরে পুরোটাই ওরা জাপানিজ মুডে সাজিয়েছে, অনেক সুন্দর লাগছে। And as you can see, there are two Japanese characters, but they're not Japanese, they're my friends Ari and Isa. They're from Arab, but ওরা anime character করতে পছন্দ করে, that's why they wear the sakai dress. And পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকেন, এখানে অনেক anime characters দেখতে পাবেন, Japanese anime characters. Hope you will like it.
we can be our children's home. We believe that we can build the world of peace. We believe We're at a Japanese rickshaw. In Japan, we call it Jin rickshaw. Jin means man in Japan, so this is Jin rickshaw. Where's these are Japanese food stall. So we wanted to try Japanese food from this stall, but unfortunately এত বেশি crowd ছিল যে আমরা যখন food order করেছি they said that almost all of the foods are finished. So ওরা refill করতে ওদের 1 hour মতো লাগবে। Then আমরা try করতে পারিনি। পরে দুবাই মলে চায়না টাউনে আমরা ডিনার করেছি। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়াটার ফাউন্টেন শো হচ্ছে বিসাইড দ্য জাপানিজ ফেস্টিভ্যাল আর এটা অনেক সুন্দর
ফেস্টিভ্যালের পাশে 30 মিনিটস পর পর ওয়াটার ফাউন্টেন শো হচ্ছে। এটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগছিল। Surround sound is okay. সো ভিউয়ার্স, এখন আমরা দুবাই মলে চায়না টাউনে ডিনার করতে যাচ্ছি। এটা পার্ক অ্যান্ড ওয়াটার ফ্রন্টের মাঝখানে একটা ব্রিজ, যেটা ওরা খুব সুন্দর করে লাইটিং করেছে। রাত্রেবেলা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। সো আমরা এখন এটা ক্রস করে দুবাই মলের ভেতরে চায়না টাউনে যাব। ওখানে গিয়ে আমরা ডিনার করব। ভিউয়ার্স, আমরা ডিনারে নিয়েছি বিফ নুডলস অ্যান্ড একটা জেলো ডেজার্ট। বিফ নুডলসটা স্পাইসি ছিল, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম অনেক মজা ছিল। আম আর জেলো ডেজার্টের রেসিন ছিল, আর কি জানি ছিল আমি বলতে পারব না। বাট ডেজার্টটা ইট ওয়াজ ওকে, মজা ছিল। আর আমার ফ্রেন্ড নিয়েছিল বিফ রাইস বল। ইট ওয়াজ রিয়েলি ইয়াম্মি। এটা ওরা একটা জাপানিজ অয়েল ইউজ করে, যেটার জন্য ওটা অনেক বেশি টেস্টি লাগছিল। অ্যান্ড আমি নিয়েছিলাম ফ্রাইড বিফ মোমো, যেটা আসলেই অনেক মজা ছিল। আমাকে একটা সস দিয়েছিল, চিলি সস। ওটা দিয়ে খেতে অনেক মজা লাগছিল। সো দ্য ফুড ওয়াজ গুড। সো ভিউয়ার্স, এটাই ছিল আমার জাপানিজ ফেস্টিভ্যালের ওভারঅল ভিডিও। হোপফুলি আপনারা সবাই পছন্দ করেছেন। আমার খুব ভালো লেগেছে জাপানিজ ফেস্টিভ্যালে গিয়ে, কারণ আমি ওদের কালচার সম্পর্কে জানতে পারলাম। অ্যান্ড আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে ওরা সবাই অনেক ওয়েল বিহেভড অ্যান্ড সবাই খুবই স্মাইলিং ফেস। এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। সো আপনাদের যদি ভিডিওটা লাইক করে থাকেন, তাহলে লাইক বাটন একটা প্রেস করবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।